ஹலோ கைஸ் கேக்குதா? ஓகே கேக்குது. ஹலோ நண்பர்களே, இல்லை ஓகேவா? இப்போ வந்து யார் பக்கத்தில் இருக்கா? நம்ம இவரை பார்க்கணும், டச்சை பார்க்கணும். நம்ம இப்போ சாப்டர் 3க்கு வந்திருக்கோம். நேற்று சாப்டர் 2 ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம்ல. நெக்ஸ்ட் டச்சை மீட் பண்ணோம். த நியூ சவுத். ஓகே தான் இந்த இடம். My daddy died in the field in Pennsylvania, fighting this lot. I ever tell you that? ஓ, அவங்க அப்பா இங்கே தான் இறந்துருக்காரு போலங்க. I see I'm boring you, Arthur. Worrying me. We lost men back there. We have lofty goals, Arthur. We're trying to reform society to a kinder, truer, better way. Now, of course, there's gonna be casualties. We're thieves. In a world that don't want us no more. We are dreamers in an ever duller world of facts. Now I'll give you that, but come on. We got the day. நம்மலாம் திருடங்க. நமக்காக இந்த உலகம் வந்து எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காது. Says that there's a trick around here. I reckon it's full of fit. அழுக போறது கிடையாது. வாங்க ப்ரோ, லூயிஸ் ப்ரோ. Hey, old girl, come on down here. Why don't you show us this creek you've been pissing in? Hey, you don't look too rosy, old friend. I thought this warmer weather would... My days are looking good along over Dutch. Always green crushing. இது ஏன் குதிரை இல்லையா? இது அவர் குதிரையா? Come on, Hosea. Let's go. Come on, then. இதான் நம்ம வந்திருக்க புது இடம். Behind you. Okay, go. ஒசே. Why don't we just fish here? There's a whole lake of them. Because I need to get out for a bit. Me and the old guard. Before any of them back there, oh, there was us. The curious couple and their unruly son. It feels good here. You did well finding that spot, Arthur. More Charles than me. It's like I can breathe again, thick and soupy as this air is. Might even do your whistling pipes some good, Hosea. I was once in this country with Bessie. Ah, feels like a lifetime ago. லைக் பண்ண மாட்டோம், லைக் பண்ணுவோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டோம், சப்ஸ்கிரைப் What a பண்ணுங்க. life we have lived, how well we have fought, especially both of you. I hope so. But now, when things are desperate, we have to stick with the plan. Make enough money, then find somewhere where nobody will find us, where we don't have to hide. Like where? I got some ideas hatching, but I need you with me, not against me. Both of you. Of course. Still, we do need money. மணி தான். Keep a low profile, especially in the local town. After டச்சுனாலே Valentine, மணி I தான். want everyone on best behavior here. No trouble. But start turning over the soil and the rocks. See what turns up. Dutch? ப்ரோ, மொத்தம் இவங்க 6 டைம்ஸ் கேம்ப் லொகேஷன் சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க என் கேமில் டியூ டு கெட் அவே ஃப்ரம் திங்கர் டங்ஸ். ஓ ஓகே, அப்போ இது வந்து நம்ம 2வது இடம். இங்கே வந்திருக்கோம். பிளாக் வாட்டர்லேருந்து ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போனோமே, அங்கேருந்து இங்கே வந்திருக்கோம் சவுத்துக்கு. வேலண்டைனுக்கு பக்கத்தில் வச்சுருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு. Nothing would give me greater pleasure, but No buts. Not today.
We fish and we enjoy the மீன் பிடிக்க போறோமா? Looks like ஓ. law up ahead. Play it cool. தேர்ட் லொகேஷனா? பிளாக் வாட்டர்ல இருந்தோம். தேர்ட் லொகேஷன். ஆமா ஆமா தேர்ட் லொகேஷன். Easy now. Hello, gentlemen. Well, look what the cat drug in. I seem to have gotten myself in a spot to bother. Quiet ஓ back. அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்களா? Let's see if we can't sort this out. பேஸ்னாலே அடிக்குறானுங்க அவனை. How are you, boys? Fine. This is quite some country you have here. We like it well enough. Hoagie McIntyre. கோல்ட் பிளேஸ். அதான் இது. Lee Gray. This is my deputy Archibald McGregor. அதான் பிளாக் வாட்டர். You a Scot? Partly. The best part. Of course. Now, tell me, sir, what did the silly, fancy fop back there do? Nothing too terrible, I trust. He was accused of running a gold mining investment scam. Oh, no. I'm sure he wasn't. He is a magician. I know him. He's a fool. But he is not a bad fellow. Now, can we just... I wouldn't do that if I were you. Shit! The Anderson boys! I can't have more scandal! Well, allow us to help, my friend. Arthur, Chase wanted, man. and take Archibald with you. Just what I signed up for. Come on, big guy. Perhaps we can discuss the foolish magician. Let's go after that train. Yes, the train. Do not shoot them. You hear me? Come on. இங்க இறங்கி போற வரைக்கும் பார்த்துட்டு. Come on, we're losing them. Will you relax? We're not losing them. Faster. Come on. What's your name, sir? ஆர்த்தர். Arthur Callahan. கேலனா? Faster, Mr. Callahan, please. கேலஹன் சொல்றான். Here. I get it. I'm doing my best. So what are these fellas wanted for? Well, the Anderson boys? Robbery, murder, kidnapping. They're the lowest of the low. Looks like the son of a bitch is gonna make it. You sure I can't just shoot him? No. Did I not say that? You said plenty. Look at you two fellas all come. ஓடு. Idiot. அட பாவி. அவனை புடிங்கடா. Train is slowing down to go through the station. Now's our chance. ப்ரோ இந்த மிஷின்ல நீங்க போய் பிரிசனை பிடிச்சு கொடுக்கணும். அதை தான் நான் கேட்குறேன். கண்ணு முன்னாடியே இறங்கி போனானுங்களே அப்பயே பிடிச்சிருக்கலாமே. To the side of the train. ஓகே ஐடென்டிட்டியை மறைக்கிறதுக்கு. ஆமாம் ஆமாம். Get away. You need to get alongside it. See the flat carriage? Head for that. Get us as close as you can. You think நமக்கு you can ஹானர் jump இன்க்ரீஸ் over? ஆகும்ல. Watch out, he's throwing bottles at us. You cop bastard. I didn't do nothing. போச்சு கழுத்தில் கை வச்சிட்டான் நம்மகிட்டயே. That's enough. Damn it. கழுத்தில் கை வைக்க விட மாட்டேன் உன்னை. அடுத்து உள்ள ஒருத்தர் இருக்கான்ல. Run, don't let them get away. இந்த பிடிச்சிட 2 பேர் தான் இருக்கானுங்க. ஓடிக்கிட்டே இருக்கானுங்க. ஆண்டர்சன் பாய்ஸ். அப்போ எல்லாருமே ஒரு இடத்துல டென்ட் போட்டு ட்ரைப் மாதிரி தான் வந்திருக்காங்க. அப்படி அப்படியே டெவலப் ஆகிறது தான் ஒரு ஊர். Damn bastard. Get the hell away from me. I'm gonna be dead. கீழே உண்டான். Stay on them. இல்லைடா நீ பாட்டு வரவன் பரவாயில்ல அடிக்கிற. I'm gonna ride ahead and stop the train. எல்லாம் மாட்டிக்கிட்டான். Just us then, lawman. கையில் என்ன வச்சிருக்கான்? கத்தியா? Need to bother. Let me go. Can't do that. கையில் கத்தி வச்சிருக்கான். Try at least. Just don't kill him. கத்தி வச்சு குத்துறான் ப்ரோ. Are you sure? Sadly so. Just சிச்சு kill him and we'll take him in, all right? கத்தி கீழே விழுந்துருச்சு. Watch yourself. He's as dirty as they come. Need some gin? Come on. I'll ride out here if
ஒன் கன் எடுக்க முடியாதுல்ல அவ்வளோதான் ஆனால் கொல்லக்கூடாது மொதல் விஷயம் Is everything all right in there? Well, I don't think he's dead. செத்துட்டான் I think I won the fight. Just about. நீங்கள் லாஸ்ட் ஆளை கூட சண்டை போடணும் அதான் போட்டு முடிச்சிட்டேனே ஆளை பாவி உயிரோட கேட்டிருந்தான் அவன் கையை காலெல்லாம் கிழிச்சிட்டான் ஆள் நம்மளத கத்தி வச்சு Bring him out here. Deputy, Sounded like quite a commotion. Is that him? I sincerely hope so. Old Anders Anderson. So what now? Take him in. Come on. அதையும் நான் தான் எடுத்துகிட்டு போனோமா And a pat on the back for me for stopping the train. Load Anders onto the back of your horse there, and we'll take him to Sheriff Grove. இவன் வச்சிரும் Put him on your horse and let's go. ஐயோ என்னடா ஹார்ஸை கூட எந்தில் தான் செத்துது ஆளை கூட எந்தில் தான் செத்துருவியா There you go. You சாகலையா ஓகே All right, let's take him in. Follow me. What about the others? Oh, we'll round them up. எங்க மிச்ச ரெண்டு பேர் கீழே விழுந்தானுங்களே அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணியாச்சா That's really saying something. You're the boss. That was mighty impressive, sir. I have to admit. I'd hazard a guess you've served the law yourself at some point. Well, I wouldn't exactly say that. Are you familiar with the area here? No, not really. On your right here, these tobacco fields? This is part of Tobacco Caliga field, Hall, big estate belonging to the Gray family. Looks bone dry. Yes, we are in dire need of some rain round here, let me tell you. The Grays have lived in Caliga Hall for generations. Fine people. My family's been working for them for years. Sheriff Gray's the one I know best, of course, but they own half the businesses in town. Which town? Roads, sir. ரோட்ஸ் You don't know it? Where எனக்கு we தெரியாதுன்னு headed நினைக்கிறேன். now. Ain't what it was before the war, but it has its charms. I'm sure you already know of the Braithwaites. Like I said, just got down here. Another big family in these parts. They have an estate west of here. Awful people, truly awful. They've been fighting with the Grays for as long as I can remember. எத்தனை கேங்கு கிரேஸ்ன்றானுங்க என்னென்னமோ பிரதர்லாம் சொல்றானுங்க We're gonna bear left. ப்ரோ இப்போ நீங்க சாப்டர் 3 ரைட் ஆமா சாப்டர் 3 வந்துட்டோமே ஓகே ஓகே வெப்பன் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு டச்சு நம்மகிட்ட Oh, எவ்வளோ தூரம் போகணும் here we are. Welcome to Rhodes. இதான் ரோட்ஸா Up there on your left is the Rhodes Parlor House. Very reputable saloon owned by the Gray family. குரை ஃபேமிலி இப்போ இங்கே கிரே ஆளுங்க இருக்கானுங்க அதிகம் Smith, post office, train station, of course. What more do you need? Very little. Oh, good, they're back. And that's your friend, right? Yep. Okay, we're gonna stop just ahead on the right, outside the sheriff's office. Can you grab Anders off your horse and இதான் carry ஷெரீஃப் him in? ஆஃபீஸா ஆண்டர்சன் Sooner you get him off your horse, sooner we can get him in a cell. போட்டுடலாம் செல்ல Hey, fellas. சொல்லியா ஃபெல்லர்ஸ் இந்தா Mr. Gray! We got him. Very good. I told you, Arthur. ஏய் டச்சு உள்ள தான் இருக்காரா Man has a passion for justice. யோ டார்லிங் கேமிங் வாங்க About my friend. ப்ரோ இதில் ஹார்ஸ் ஃப்ளஷ் ஃபார் டின்னர்னு ஒரு மிஷன் வரும் அதில் 3 பெஸ்ட் ஹார்ஸஸ் ஆர்த்தரை பிடிச்சிட்டு போவான் அதில் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஹார்ஸை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்கு ஒரு ட்ரிக் இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் வீசி வர முடியாது And here, You're idiot. வீசி வரணுமா உங்களுக்கு சரி வரேன் ஈஸி டிஸ்கார்ட் லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க காணோம் டிஸ்கார்டில் வலைக்கம் சலாம் சொல்லுங்கள் ஜி ஓகே
Friend is free to go. But no more trouble from you, partner. I promise you this was all just a big misunderstanding. However, I want to thank you from the bottom of my heart. I'll pretend to appreciate that. Mr. McIntosh, it has been a real pleasure. The mostly good citizens of Rhodes, we welcome you. Well, மோஸ்ட் குட் சிட்டிசனா be here. And make your நம்மளை friend பத்தி behave. தெரியாம இருக்கானுங்க. We got enough trouble from some of the residents, old-timers who've gone, sadly, to seed and lost their dignity. How terrible. Come along now. I will keep this fellow on the straight and narrow. Come back and see us sometime soon. Excuse me, gentlemen. Bo, these better be ugly rumors. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? I can't thank you enough. Where have you been? Around. And where are you staying? I'm renting a caravan on the edge of town. கேரவன்ல தங்கிட்டு இருக்கான் போல. It's horrible, but no one comes looking. The whole town is trapped in this interminable feud between. அதுக்கு முன்னாடி ஹார்ஸ் ஃபுட் வாங்கிட்டு போகணும் ப்ரோ. ஜெனரல் ஸ்டோர்ல வாங்கிட்டு போங்க. அதான் வாங்க. இங்க இருக்கு ஜெனரல் ஸ்டோர். Two old plantation houses and falling out, rebel gold, marrying cousins, not marrying. Arthur, Jose, you start poking around. See what you can find out about that. I have missed you, boys. I've heard about bounty. There's been a price on my head for 13 years. It'll take a month to find us down here, and it seems like we can have a little sport. Well, they're good bounties. Where you hear this? Some fellas I met at a camp near the state line said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents of some sort. Super agents. I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure it is, but I couldn't not tell you. Stay out of trouble. Thank you, gentlemen. தேங்க் யூ ஜென்டில்மேன். ஆர்த்தருக்கு முடி தாடிலாம் பெருசாயிட்டே போகுது. So வளப்போம். these two plantation families. Arthur, you start sniffing around the Gray's place, see what the story is there. Yeah, I passed by it earlier with our friend Archibald. Good. Hosea, you see what you can find out about these Braithwaites. All right. Thank you, Arthur. Quite a fishing trip. There's still time. I'm up for it. How about you, Arthur? Or have you had enough of the chase for one day? ஃபிஷிங் பண்ணலாமா வேண்டாமா? So you coming or not? ஃபிஷிங் முக்கியமான மிஷினும் கிடையாது. சரி பண்ணலாம் விடுங்க. Sure, why not? நான் ரெஸ்பெக்ட். Great. Hosea, why don't you lead us to that spot you were talking about? I kind of like this place. Okay. Let's see if we can avoid any more excitement. Get a move on, will you? யாரடா கூப்பிடுறான்? Burns poor horse got bit by a snake. ஓ கடையா? ஓ குதிரையா? போலாம். இருக்கு ப்ரோ அந்த மிஷினில் மொத்தம் 3 ஹார்ஸ் இருக்கும். ஒயிட் அரேபியன், பிளாக் அரேபியன், டார்க்கு, துர்க்கோமன் ஹார்ஸ் இருக்கும். 3 ஹார்ஸும் ஃபாஸ்ட்டாக ஓடும். உங்களுக்கு பிடிச்ச ஹார்ஸு பிடிச்சிக்கோங்க. ஓகே. And it's not a creek. It's the same lake we camped on. வித்துட்டு போயிடுவோமா இவன்ட்ட? நம்மகிட்ட இதுக்கு என்ன இருக்கு? ஒன்றும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். வாங்க போகலாம். Some big drum and sturgeon there. Should be rock bass, bluegills, perch, pickerel too. It's a good spot. We'll see if you're as good at catching fish as you are at catching criminals, Arthur. Lonnie owes me for that. Trelawney owes everyone for something, but his information is good. Plus, we are now ingratiated with the local law. I'd say it was a worthwhile diversion all around. Where is the spot? Where is this spot, Hosea? Timbuktu? Not too much farther. Anyway, you two never told me properly about that business with Cornwall in Valentine. What happened there? Apart from scaring the living daylights out of Mr. Strauss. That was about the only upside. John and I didn't even have time to get paid for the sheep we rustled. It is safe to say Mr. Cornwall isn't a man to let bygones be bygones. Oh, he came with a lot of guards and what seemed like just about every lawman in the county. We've had closer shaves, but not that many. And if
Cornwall found us. The Pinkertons couldn't have been far behind. They found me when I was fishing with Jack, remember? ஆமா நேத்து வந்தாங்கல We moved when மீன் we பிடிச்சிட்டு did. இருக்கும்போது முந்தா நேத்து That mess is behind us now. Yes. அந்த ட்ரெயின் கடத்துனத பத்தி வந்து விசாரிச்சிட்டு போனானுங்க டச்ச கேட்டானுங்க I said he must have you confused with someone else. So, you're going back to அட பாவி யா மூஞ்சிலேவே விழுந்துட்ட Anyway, you were saying. சொல்லு இப்ப You're going back to see that Sheriff Gray? யா Yeah, I don't see why not. They don't know who we are down here. நம்ம யாருன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது ஆமா Sharpest attacks. Neither did that deputy. If he thinks we can be useful to him, he can certainly be useful to us. A little hiding in plain sight. I feel like we're always hiding in plain sight. But sometimes more smartly than others. Very funny. Very funny. This is the spot. Down to the left there. இங்கயா மீன் பிடிக்க வேணான்னு இருக்கலாமோ I saw some boats around last time. Be good to get to deeper water. எப்படி போறது அந்த இருக்கு போட் நடுவுல இருக்கு Yes. Good. போட் இருக்கா வேற ஏதாவது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இங்கே தான் நான் வந்து போட் ஓட்டிட்டு வந்து அந்த இடத்துல பவுண்டி இருக்கிற இடத்துக்குள்ள போய் அடி பயங்கர அடி நேத்தலாம் Come on. All right. உள்ள தள்ள போறானுங்க போல Looks like a fine vessel. Okay. Come on, Arthur. Let's get her in the water. I got a good feeling about fishing here. It's supposed to be some incredible sturgeon. Oh. Okay, here we go. ஏறுங்கப்பா Let me row. You boys are too old for real labor no more. You're too dumb for anything else. You're still too quick for me, old man. Enjoy picking on children. Now take us to the deeper water and pray for good luck and நடுவுல போணும் But what about stupid luck and good fish? that'll do too. Get us a bit deeper. அங்க இருக்கு லெஃப்ட்ல இருக்கு ஸ்பாட் I think here's good. All right. ப்ரோ இப்போ இந்த போட்ல சுட்டுட்டோம்னா போட்ல ஓட்ட விழுந்துருந்தானே Where's your rod, Arthur? Should really come here at dawn or dusk. That's when you catch the best fish. We should use a நம்ம கன் வேற எக்யூப் பண்ண முடியாது chance of hooking something big like a sturgeon. What's wrong with a good old worm? Oh, worms are good for tiddlers like bluegill and rock bass. பைட் You'd have போடாச்சு to be real lucky to catch a sturgeon with one. Lures it is, then. You heard the expert, Arthur. Let's bait up. Keep the lure moving slowly on the water so it looks like a little fish just asking to be eaten. அவ்வளவுதான் தூக்கி எங்கேயோ ஓடு Are you trying to make your lure look like a dead fish? They won't be interested if it ain't moving. You got a bite. Arthur's got a bite. மாட்டிச்சு You got something biting, Arthur. That's on the hook, Arthur. அவ்வளவுதான் பிடிச்சாச்சு வருதா இல்லையா மீன்
Nicely done, Arthur. அவ்வளவுதான். எவ்வா சின்ன மீனை பிடிக்கிறது மவுஸ் ஷேக் Not பண்ணுது. bad. Yeah, that's a keeper. அதான் மவுஸ் ஷேக் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். Hey, Hosea. You remember that time we sent Arthur out fishing? He came back with 3 beautiful bass. Not this again. I don't think I do. Oh, yeah. You do. He was maybe 20, 21. Walked in all full of himself. We had a big feast. Toasted him all night. This was 15 years ago. Oh, I remember now. Then, the next week, மாட்டிச்சு Arthur அடுத்த மீன் and மாட்டிச்சு. I are at the market, and Fishmonger calls out, "So how did you enjoy those bass?" Look, you can fish, or you can go drinking all day, rob someone, and buy some fish. It looks like you got a bite, Arthur. I used to go fishing with this feller back in the day. Wesley, his name was. தப்பிச்சிச்சு. Real miserable bastard, but he loved to fish. We go out all the time. But one day, அடா பாவி பாம்பு போயிட்டு இருக்குடா முன்னாடி. we see a funeral procession going over the bridge, and out of the blue, Wesley stands up, takes off his hat, bows his head. Then he sits down, picks his rod back up, and carries on. Doesn't say a word. ஓகே ஓகே. So I'm a little surprised. ஃபிஷ் பைட் பண்ணும்போது தான் நீங்க Wesley, லெஃப்ட் மவுஸ் பட்டன் that கிளிக் was பண்ணணும். nice of you. அது வரைக்கும் பண்ண கூடாது. ஓகே ஓகே. Felt I had to. After all, I was married to her for 30 years. Oh, there he is. Oh, dear God. I might swim to shore. That feels like a bite. There we go. Remember those big salmon I caught in Montana last year? We had a banquet planned that night until அது Copper வரைக்கும் went பண்ண and கூடாது. scoffed a மாட்டிச்சு lot. நினைக்கிறேன் You மிஷின். never had control of that dog. He had some spirit, though. Never lost the puppy in him, right to the end. You know, I remember us saying how Blackwater was the furthest east we'd ever been. As a group, I mean. Feels like the more we try to head west, the further east we end up. We had all those safe spots picked out to lie low புரியல. in New Austin after the ferry job. I liked it there. போட்டாச்சு. And wild. தண்ணியில் விழுந்துருச்சா? Somehow இப்போ அப்படியே it விட்டுறணுமா? makes you feel closer to the sky. No point us trying to get back that way anytime soon. Pinkertons had patrols out all over tall trees and great plains. We saw when we went back for Sean. Well, look at us now, huh? It could be worse. Plans change. ஸ்க்ரீனே ஷேக் How ஆகுது. life goes. ஸ்பேஸ் பார் மட்டும் ஹோல்ட் பண்றேன். Did I ever tell you my mother's buried in Blackwater? Really? She is? Apparently so. I only found out from an uncle of mine. போட்டே ஆடுது என்னன்னு தெரியல. Last I knew, she was still outside Philadelphia. I left home at 15 and didn't see her again. She and I didn't always see eye to eye. I wasn't always a very obedient child. I can only மொதல் ஃபிஷ் imagine. ஈஸியா பிடிச்சேன். Still, I loved her. போச்சு ப்ரோ பாம்பு பிடிச்சேன்னு நினைக்கிறேன். And she me பாம்பு and போதா? her. Somehow, even from the grave, she managed to have the last laugh. I got a bite. Got one. மாட்டிச்சு நினைக்கிறேன். ஆளு புடிச்சுக்கிட்டே இருக்கானேப்பா. Hey, I reckon we call it a அவ்வளோதான் ப்ரோ போதும் ப்ரோ வந்ததுக்கு நான் ஒரு மீன் பிடிச்சேன் கிளம்பலாம். been chasing down outlaws. All right. Think we got a decent கிளம்பலாம். haul here. Pearson will be happy. ஒரு மீன் தான் பிடிச்சேன் நான். Back? We could keep the boat not too far back to camp from here. Good idea. Could be useful. What about the horse? ஒசே தான் இன்னும் ஒரு 10 மீன் பிடிச்சிருப்பாப்ப. Back. Just follow the shore south, Arthur. That was fun. Thank you, boys. Now, Hosea, Yes. how about a song? Okay. இங்க பாட்டு பாட போறாங்க போல.
All right, I got one for you. I asked that gal to give me something. டச்சு பாட்டு பாடுறாப்புல கேளுங்க எல்லாரும். She says wait till the taters is done. இருக்கு பாட்டு. I couldn't wait till the 10 மீன் பிடிச்சிங்களா? ஒரு மீன் பிடிச்சிருக்கேன் நான். I knocked off some. I wish to God I'd passed her by. I wish to God I'd passed her by. Taters got பாட்டை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுமா? That was pretty good. But you know, what song we should be singing? What? Well, look at us. 3 mariners. எங்க? Of course. ஓ நம்மள தான் சொல்றானா 3 மெரைனர்ஸ்னு. we come from the seas. We spend our நம்ம கடல்ல இருந்து வந்திருக்கோம் இங்க அப்படிங்கறான். others live at ease. Shall we go dance this round, round, round? Shall we go dance this round, round, round? Hey, that is a bully boy. Come pledge me on his round, round, round. ஸ்டாமினா குடிக்க முடியல. Marshal men that கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் பொறுமையா தான் ஓட்டணும் போட்டு. But we care for the merchantmen who do our states maintain. To them we dance this round, round, round. To them we dance this round, round, round. And he that is a bully boy, come pledge me on ground up, ground up, ground up, ground up, ground up, ground up. Oh, bravo! ஓ பிராவோ. You know, ஒரு ஏதோ ஒரு ஆர்ஸ் கூட பாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. H பட்டன் அமுக்குங்க. இதுக்கு 3 ஆர்ஸ் வச்சிருக்கேன். 3 ஆர்ஸ் வச்சிருக்கோம் நம்ம. தாயடிச்சு அடிச்சதில்லை all right. இருந்தும் நாளுதான் தாயடுவா. But I mean, we're gonna be okay. I know. I always know. Whenever I got you two by my side, things are gonna be just fine. This place will be good for us. For now, anyway. I hope so. Well, I am going to take in the view. I'll give these fish to Pearson. கேம்பில் உங்க ஓல்டு ஆர் ஸ்விட்ச் ஆகியிருக்கும் ப்ரோ. Hello, good sir. இது வந்து என்னோட பழைய ஹார்ஸு. இதை பாருங்க. இது வந்து சரி இங்கே போ. இருங்க வெயிட் பண்ணுங்க. இங்கே போயிடுவோம். இல்லை இது வந்து ஷேவிங் கிட்டு. Herr Strauss. How are you enjoying yourself here? Well enough, I guess. And you? Well, it turns out the pursuit of freedom is not a cheap business. Not for us, and not for some of the locals. Shocking already. I prefer to call it banking. You ain't the one handing out the beatings. No, but I am the one feeding the women and children in the camp. What choice do we have, Mr. Morgan? I don't know. Well, come on then. Tell me who. Here's the list. Refinery worker turned hunter by the name of Vinton Holmes. You'll find him up in the hills north of Strawberry. An apprentice undertaker. This one working in Rose. His name was
Gwen Hughes. And how many of them do you think will be able to pay? With enough encouragement, both of them. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கேம்ப் கொண்டு போயிடுவாங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல. Say whatever you damn well please, but I tell you, if I don't get out of here soon. டொனேட் பண்ணனும். And if you don't stop hissing at me, I'm gonna kill you. You come near me. சண்டை போட்டுக்கறாங்க ரெண்டு பேரும். You put that knife. What is wrong with you two? I ain't chopping vegetables for a living. Oh, I'm sorry, madam. Was there insufficient feathers in your pillow? I ain't lazy, Mr. Morgan. I'll work, but not this. Well, ain't cooking work? சமைக்க மாட்டாங்களாம். My husband and I, we shared the work. All of it. I was out in the fields. I can hunt, carry a knife, or use a gun. But I tell you, you keep me here, I'll skin this fat old coot and serve him for dinner. Watch your damn mouth, you crazy goddamn fishwife. No! Fishwife. Mean curry. Come with me then. You want to head out there, run with the men? So be it. But we do more than just hunting. We're hunted. And them things hunting us, well, they got guns of their own. I ain't afraid of dying. Good. You need மீன் பொண்டாட்டியா அதான் சொல்ல வந்தேன். Maybe me and Mrs. நான் பொதுவா மீன் காரின்னு சொல்றேன். மீன் பொண்டாட்டி நம்ம சொல்ல மாட்டோம். Sure. Here's my list, and can you post this letter for me while you're there? Sure. Come on, princess. Are you coming with me then, woman? So I've graduated from chopping vegetables to shopping. Shut your goddamn mouth. வாயை மூட்டு வாடின்றான் ஒரே வார்த்தை. இப்போ என்ன காய்கறி வாங்க போறோமா? I guess. I ain't no scullion, and I sure as hell ain't taking orders from that sweating half-wit. I guess we all gotta do our share, princess. Where's that letter? Well, you reading his mail now? Oh, robbing and killing's okay, but letter reading's where we draw the line. Here. Dear Aunt Kathy. Dear Aunt Kathy. I haven't heard from படிக்கும்போது பாறேன். So I pray to the Lord above that your மாடுலேஷன் மாத்தாம படிக்கறாங்க நான் லெட்டர். Further. Blah blah blah. It's boring. Wait a sec. Listen to this. Since we last corresponded, I have traveled widely, making no small name for myself. Before you ask, I am still yet to take a wife, but I can assure you it's not for a lack of suitors. You ever actually even talk to a woman he ain't paid for? Oh, look. We're all hiding behind something. And what's this? Return to Tacitus Kilgore. Oh, that. Now that's Dutch's idea. All mail to be sent to the same alias. Whenever we set up somewhere new, he heads into town. Tells him to start expecting mail from a Tacitus Kilgore, whatever they changed it to. குறுக்க வராம இருந்தா அழகா போயிருப்பான். Here, give me that back. We got work to do. Clear! I need to pass. போடா போடா. போடா உனக்காக தான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். Yeah, damn right. You respect your betters. உனக்காக தான் ரைட் வச்சிருக்கேன்றேன். போ இப்போ போ. இப்போ போ. லாரியோட கஷ்டமாகுதுப்பா குதிரை வண்டி திருப்பது. இங்கே தான் பக்கத்தில் இருந்து வரோம். என் குதிரைக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சுப்பா.
வேற என் குதிரை லெஃப்ட்டுக்கா போகுது. நான் போக சொன்னேன் அவனை லெஃப்ட்டுக்கு. நான் கேட்குறேன். ம் இது நான் ஏறி இறங்கினேன். அதான் இது ஏறி நான் இறங்கினேன். கண்ணை உள்ள வை. சட்டத்தை மதிக்கலன்னா செருப்பால் அடிப்பாங்க. அவ்வளோதான் கண்ணை உள்ள வை. You're sure? This time, there'll be time for killing soon enough. What are you doing? I'm gonna go check the mail. Nothing exciting. That's the way it goes. மெயில் வாங்க தானே வந்தோம். போஸ்ட் அங்கே இருக்கு. இவ்வளோ இங்கே விட்டு போகலாமா? நம்பிக்கை இல்லையே. இல்லை மெயில் எடுத்துகிட்டு வந்து போய் பார்க்கலாமா? How can I help you, miss? It's Mrs. So I need potatoes, Carrot, onions, flour, oats, salt, eggs, apples if you got them. Sure, not a problem. Big family, have you? Something like that. And you sell clothes? We do. Not the widest range of latest fashion, I'm afraid. That's all right. I'll look at everything you got. Of course, Mrs. Kilgore. What? You don't even trust me to handle the shopping by myself? எடுத்துக்கோமா, உன் கையால் எடுத்துக்கோ. சூப்பர் மார்க்கெட் தான் அது. இப்போ போய் மெயில் பார்க்கலாம். வரதுக்குள்ள எதுவும் பிரச்சனை பண்ணி வச்சிட்டானா? இல்லை இல்லை எதுவும் பேசலை. போயிட்டு வந்துடும். மெயில் வாங்கிட்டு வந்துடும். சாரியா. ஐயோ நான் பார்த்தது. ஒன்றும் இல்லை மெயில் வாங்க வந்தேன். இதான் வழியா? கிளர்க்கு உள்ள இருக்காங்க. யார் இது? என்ன கூட்டம் மாதிரி இருந்துச்சு. How do you do, sir? Cost of help talking about that boy you got killed in Rhodes. Seems to have them all shook up. பவுண்டி பே பண்ணிடணுமா? Surprise me in the least. எல்லாத்தையும் பே பண்ணிடுவோம். ம் எல்லாத்தையும் பே பண்ணியாச்சு. ஓகே லெட்டர் வந்து அனுப்பிச்சி விட்டாச்சு. எவ்வளோ நாளில் போய் சேரும்? டெங் டாங்னு இன்னைக்கு போய் சேர்ந்துருங்க. வாங்க அங்கே போகலாம். என்னையும் ஆளாளுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது சித்திரிங்க. டெர்ரா வேகன் போலாம். இது யாரு? ஏமா இங்கே ஒருத்தி கூப்பிட்டு வந்தேன். யாரும் காணோம். இது என்னது இது அவுட்ஃபிட்டு? ஓ நம்ம ஆள் கூப்பிட்டு வந்ததா? ட்ரெஸ்ஸு புது ட்ரெஸ்ஸு. வண்டியில் ஏறுமா? ஓ இவ தான் வண்டியை ஓட்ட போறாளா? சைடி நாட் லேடி. எல்லாத்தையும் வாங்கியாச்சு. Don't start. I can wear what I damn well want. Like I told you, my husband and I shared all the work. I wasn't some little wife with a flower in her hair baking cherry pies all day. Yeah, I don't doubt that. You sure look the part now.
Won't be long before you're smoking cigars and playing the harmonica. I'll have you know, I used to love playing the harmonica before. சரியான ஃபெமினிஸ்ட் பொம்பளையா இருக்கா. My house and everything. ப்ரோ எல்லாரும் கிரீட் பண்ணுங்க ஆனருக்காக. அப்படியா? ஓகே பண்ணிடலாம். I'm real sorry. அதுக்கு நீ யாராவது மார்கன்னு சொன்னா பண்ணலாம். எல்லார்கிட்டயுமே பண்ண யாரா பைத்தியக்காரன் எல்லார்கிட்ட வந்து வணக்கம் வச்சிட்டு இருக்கான். பட்டாணி திங்கிற மாதிரி. I don't want no pity. Just treat me equal and know nobody's taking nothing from me ever again. Just don't kill the camp. யாரா இது ரெண்டு பேர் வராங்க. யாரோ வந்திருக்கானுங்க ரெண்டு பேர். What you folks up to? Just heading home. வீட்டுக்கு போறேன்டா. Raider country. Keep it cool. You need to pay a toll to pass through here. No, I don't think so. சரி வண்டியா ஓட்டலாம் நான் W போட்டு அமைக்கிட்டு இருக்கேன். How about you pull over right now? Pull over? That's what I said. Hey, how's about this? ஏய் அட பைத்தியக்காரி. கை கால் வச்சு சும்மாவே இருக்குது இல்ல. ஐயோ செத்துட்டா. இவன் யாரா? வேற யாரு? இன்னும் ஒருத்தன் வரான். சாவடிச்சாதீங்கடா. டேய் நில்றா. மாஸ்க் வேற போடல நானு. அட மெண்டலு. தேவையில்லாத ஒரு சண்டை இந்த இடத்துல. நான் போய் லூட் அடிச்சுட்டு வரேன். வெயிட் பண்ணு. சண்டே தான் ஆரம்பிச்சுட்டு விட்டேன். போலீஸ் வந்துடுவானா என்ன? பரவாயில்ல எனக்கு லூட்டு தான் முக்கியம். வேற ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு ஐயோ ஒருத்தன் பார்த்துட்டான். அவன் பார்த்துட்டான் ப்ரோ. எதுவுமே சொல்ல. இந்த மாதிரி இன்னும் ஒரு போலீஸ் இந்த பக்கம் இங்கேருந்து வந்தானுன்னா மாட்டினேன். இப்போ நல்ல வேலை நல்ல மனுஷன் அப்படியே போயிட்டான். பார்த்தான் போயிட்டான் அப்படியே. சரி வந்த வரைக்கும் போகலாம் போகலாம் போகலாம். அட பைத்தியம் கிளம்பு. சீக்கிரம் போ இங்க இருந்து. வண்டி நான் ஓட்டறேன். Remind me not to get on your bad side. Never gonna get there in this pace. And they was clearly planning to bushwhack us. Did good. But that's a lot of mess to make near camp. Hope it don't bring anyone sniffing around. பிரச்சனையே பண்ணாம இருந்த ஒரு ஊரா இருந்துச்சு. பிரச்சனை ஆரம்பிச்சு விட்டாச்சு. But maybe not. Careful now. So who did they say they were? Moderators? Yeah, something like that. Who knows? Anyway, don't you go ribbing Pierce about that letter. How dare you? I wouldn't dream of it. Right, you wouldn't. I have traveled widely, making no small name for myself. I won't be giving you no mail to post anytime soon, that's for sure. I just want to peek in that journal of yours. The mind boggles. Not a chance. வாடா காய்கறி வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. Get yourself
Miss Adler? Not quite. Well, I'd like to say I missed your refined conversations, but I'd be lying. I enjoyed myself out there. Yes, Mrs. Adler did okay. At shopping? Yes, at shopping. Thank you, Mr. Morgan. Don't mention it. I would ride with you again, Mrs. Adler, if you will ride with me. Maybe. If you prove you can handle yourself. Well, they say I lack finesse, but I ain't afraid of gun smoke. We got this, Arthur. You've already done me a big favor today. Okay, Miss High and Mighty. And nice pants, by the way. Oh, shut up. Mr. Strauss? Okay. Are you being good? காய்கறி வாங்கி கொடுத்தாச்சு கேம்புக்கு. ஒரு காஃபி குடிச்சிட்டு போகலாம். காட்ட மாட்டேங்குது. Excuse me, you listen to me. I ain't got ideas above my station. I just ain't. But online or story, bro? It's a story, bro. Sure, and singing Online கிடையாது bro. I'm done with that, and if you want me to leave, that's fine too. Well, I suppose I can discuss the matter with Dud. Do whatever you goddamn please. ஆன்லைன் வந்து நம்ம விளையாடலாம் bro. இந்த கேம் முடிச்சிடலாம். முடிச்சிட்டா நம்ம ஆன்லைன் விளையாடலாம். டொனேட்டா ஃபன் கேம்ப் ஃபண்டு கொடுக்குறேன் நான் தான் நிறைய நிமிஷம். மீன் இறகு 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 கறி எனக்கு தேவைப்படும். இது கொடுத்துரும். ஓகே ஒரு சிக்கன் போதும். Mr. Morgan, I feel I made a bit of a fool of myself again. We've all done it. And you saved my life again. ஆமா. Maybe one day you'll save mine. Or my soul. Yeah, I'd like that. Don't make fun of me. விளையாட்டுக்குலாம் இல்ல, அதான் உண்மை. Anyway, it wasn't a complete waste of time. I stole this from one of those awful men. You should have it. How long does it take, Pearson? It'll be ready when it's ready. இல்ல நான் அக்செப்ட் பண்ணல. பண்ணலாம் வேண்டாமா? இல்ல நான் பண்ணல. நம்ம டச் கிட்ட போவோம். What? எங்க இருக்கு டச்? ஏய் அவர் ஊருக்குள்ள இருக்காருயா. கிரேஸ் இருக்கானுங்க. டச்சை போய் மீட் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் சின்ன ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். You busy, Arthur? வேண்டாம். என் குதிரை எங்க இருக்கு? Come on, girl. Good girl. அப்படி போட்டோம் குதிரை. இது வேணும், குதிரைக்கு சாப்பாடு வாங்கணும்ல.
அப்படியே போகட்டும். ஆமா ரோட்ஸ்குள்ள வந்து நம்ம வெப்பனோ கன்னோ யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஆனா அவ ரோட்ஸ்க்கு வெளியே தான் யூஸ் பண்ணான்னு நினைக்கிறேன். வந்தாச்சு ரோட்ஸ்குள்ள வந்தாச்சுல. இங்கே வா. வா உன்னை கெட்டி வைக்கணும். Of course. And here is my dear friend, Arthur Callum. பேரை மாத்தி சொல்றானுங்களே. Boy is a killer. Arthur, you've met but not been introduced. Arthur, இந்த ஆளு கூட டச் கூட தெளிவா இருக்காருயா. Sorry, Sheriff. How are you doing, sir? I'm fine. Tough business you boys had. We did? Oh, there's no need to pretend with me, sir. Life can be tough. So it can. And no man owes another anything. No, sir. But still, I feel you were hard done by. Losing your employment like that. But still, here in Rhodes, we have work enough for honest men. That's some strong stuff. Still, don't seem to be doing you any harm, I guess. Exactly. Whoa. Excuse me a moment. சரியான போதை உருண்டான் வெளியில. I told you we was moving up in this world. Deputies. You have finally lost your mind. Amongst these drunkards, hillbillies, and slavers? Good honest thieves like us. என்னடா போலீஸ் பேச்சா? Moralizers in a place like this. Oh, Sheriff Gray, you are back. Now listen, sir. There is shine in them woods, though, and it is cost in this county its good name, and the state a whole lot of income. You boys wouldn't mind rooting it out. Maybe we'll make you permanent. I gotta sit me down a second. Not a problem, sir. Not a problem at all. You are in safe hands now. And people waste time with the temperance movement. Liquor never dulled a good man's senses. Arthur, you ride with the deputy. Bill and I will follow. போலாமா? Climb on up. Let's go. Let's go. வாங்க guys போலாம். Archibald? Moonshine, சரக்கு. How are you? Pretty good. Pretty and good. Your friend is behaving himself? Oh, yes. I think he's learned his lesson. Congratulations on becoming a temporarily deputized citizen of Scarlet Meadows County. Most towns citizenship கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு. do their dirty work these days, but Sheriff Gray believes the law should keep the law. Now, I'm sure I don't need to remind you there's a chain of command here. There is? Dang straight there is. This is a dangerous business, but follow my lead and you'll be just fine. Sure. Hey! Archibald wants to remind us he's in charge. போதையில இருக்கும்போது ரெடியாச்சு போல. Of course. Who else would be? You were a big help with them Anderson boys, and I put in a very good word with the sheriff on your behalf. We appreciate that. We rounded up the others soon after. I'm pushing for the rope myself, but that's by the by. So, these moonshiners. Not just any moonshiners. கள்ளசாராயம் காய்ச்சறாங்களோ? I told you about the Braithwaites. Pretty sure you did. Old Cotton family had a fortune at one point until, well, a few changes in the labor laws. Now they're dealing in moonshine. We found their stills hidden all over Lemoyne. Quick as we destroy one, another one pops up. You could call it a pitiful fall from grace. கள்ளசாராயம் காய்ச்சறதால அவனுக்கு என்ன இவனுக்கு என்ன பிரச்சனை வரப்போகுது இந்த இடத்துல? I have no time for tax dodgers. Not to mention the fact that Catherine Braithwaite has a rather expensive illegal okay bred horses to maintain. But I heard something about it being gold. இதெல்லாம் அந்த காலத்துக்கு சொல்றேன் நான்.
Well, that's the rumor. But the Greys and the Braithwaites think the others stole a fortune from them. Happened so long ago, I don't know for sure if it's true. Must be tough being rich, huh? So I imagine. That badge rather suits you, Mr. W. Yes. I thought so too. Does it feel good to be back at it? Serving your country? I wouldn't go that far. Whoa! Whoa! Hold up. ஏய் ரெண்டு பேர் செத்து கிடக்காங்க. ரெண்டு பேர் தான் ஆமா. இது எடுக்க முடியல என்னால. You could try washing once in a while. That don't look good. Vegetables. Come on, mister. Keep your eyes open. இவனும் செத்து தான் கிடக்கான். Okay. No. This must have happened recently. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் பண்ணிருக்கானுங்க இத. Hey, come have a look at this. என்னாச்சு? Suit and tie, one bullet clean through the forehead. Well, my money says this is the handiwork of a gang called the Lemoyne Raiders. Yeah, I've run into them. Let's see if we've got any identification. லெட்டர் எடுத்துருக்காப்ல ஆளு. We should get going. ஓடிலாம் வாங்க. I'll send someone over here later to clean this up. ஏன் குதிரையில போயிடலாமா? நீ உன் குதிரையில வா, நான் என் குதிரையில போறேன். வர போக மாட்டான் போலயே. வா போலாம். Would you mind taking the reins? I want to have a look at these papers. Sure. I'll direct you. நம்ம கிட்ட கொடுத்துட்டான் வண்டியை. Okay. Frederick Mitchell, Lemoyne State Legislator. Poor fella. Poor feller. Yes, this certainly smacks of the Raiders to me. Bunch of ex-army free staters without an ounce of respect for the law. Go right at the crossroads. Yep. Not the nicest fellers in my experience. Oh, and I know the Braithwaites are in business with them. No shame. Trash begets trash, my Uncle Reginald used to say. He had a few stories, let me tell you. Town preacher and town sheriff. They're right again here. Could drink a sailor under the table before breakfast. He had one tiny hand, like a child's, on the end of a grown man's arm. But anyway, this tells you what kind of people the Braithwaites are. Selling moonshine to murderers. I tell folks don't even speak to him. Don't even look him in the eye. I'm sure I wouldn't. So where was I? That's 7 government officials they've murdered this year alone. Here we are. So what was I saying? Something about the Braithwaites. இந்த இடத்துல அதிக கொலை நடந்துருக்குல. Saying that word makes me sick. Now, anyone we find here, we bring in alive, understood? Round them up and take this operation down for good. Come on. Let's see what we're dealing with. வா. எல்லாம் உட்காந்துட்டானுங்க, நம்மளும் உட்காந்துருவோம். என்னடா? See? What did I tell you, boys? What did Camp I அது. I said this place was crawling with vermin, and we just found ourselves the rat's nest par excellence, as they say in Paris. My aunt, she went to Paris back in '78. How will you handle this? Well, the way I Actually, let my friend here decide. He doesn't have your fine way with words, but he is definitely the man for the job. Let's split up. Arthur and Bill, me and Archibald. You boys want right or left? We'll take the ride. ரைட் சைடு போயிடலாம் நம்ம. Let's stop these filthy, degenerate tax dodgers. The cheek of them. A fine idea. Hush. எப்படி இது முதல்ல இருக்குமே தண்ணில வர. We need them alive.
ஓகே ஓகே உயிரோட பிடிக்கணும் ஓகே Got it, Deputy Williamson. இங்க ஒருத்தன் நிக்கிறான். Forget the rider. Don't round him up later. Get the other one. எது காட்டுச்சுல? Think you take this one, Bill. With pleasure. ஓகே அவனை முடிச்சு விடு. இங்க இருந்து இவனை முடிச்சு விடுவா. வெயிட் பண்ணு. Oh shit! Are you at home? அட்றவன கொஞ்சம் விட்டுருந்தா கத்திருப்பான். இந்த கையே போதும். இல்ல உயிரோட தான் பிடிக்க சொன்னாங்க. Right. Let's gather them up. அவ்வளவுதான் ஒருத்த மாட்டிக்கிட்டான். கொல்லல. I think that's it. Well, what do we do now? என்னடா ஏதோ வந்து விழுந்துச்சு இவனா? Any of your boys can handle explosives? Sure, anyone but him. So, tell me about that. Is the last time I'll ஓ mention it, I swear. டைனமைட் டெஸ்ட் வந்துருமா? இது மேல போடணுமா இப்ப? லெட்ஸ் கோ. யோப்பா ஒரு செகண்ட் விட்டுருந்தா செத்துருப்பேன். ஐயோ கிளம்பு ஏய். போச்சு ஆளுங்க வந்துட்டானுங்க. ஏய் அவன் சண்டை போடுறான்டா பில்லு. அவ்வளோதான் காலி. டெட்டே இல்லாம அடிப்பேன். நார்மலாகவே ஐ டெட்டை தான். சுடுறதுக்குள்ள சாப்பாடு இல்லையே. ஏய் ரீலோட். ஐயோ புல்லட் இல்லாம ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது. டைனமைட் போட்டுருமா? ஷிட். எங்கேருந்து வரும்னு தெரில எனக்கு. பண்ணலாம். ஓகே ஃபைட்ல இருந்து வந்திருக்கு.
ரீலோட் பண்ணிக்கலாமா? சாவுடா. டைனமிட்டுங்க. போடா. ஓ பிஸ்டல்ல ஏன் புல்லட் இல்ல? Oh, once more. ஒளிஞ்சே சண்டை போடும். அவ்வளோதான். அடுத்த தலையில் அடிப்போம். ரேஞ்ச் இல்லை, கொஞ்சம் க்ளோஸ் போயிடும். சண்டை போட தெரியலையா நமக்கு? ஒரு ஆள் உட்காந்து சண்டை போட்டுருக்கான். லைஃப் இல்லை, இல்லைனா போய் அடிக்கலாம். குதிரை ஓட மாட்டேங்குது. வாடா, இவனே முடிச்சிட்டான். வீடுக்குள்ள ஒண்ணுமே இல்லை. சுடுறா. என்ன இல்லடா, அவனை சுடுறா. Bitches come from?
வேற இங்க ஒருத்தர் இருக்கான். இன்னும் கொஞ்சம் க்ளோஸ் போய்க்கலாம். பீக் பண்றா. அவ்வளோதான். இப்படியே முன்னாடி இதே மாதிரி ஒளிஞ்சு ஒளிஞ்சு விளாண்டுருக்கணும். ஏய் அவனை சுடு. இது நம்பாளா? ஏய் ஓப்பனில் தான் போன வாட்டி மாட்டி செத்து போனேன். ரொம்ப கேவலமாக விளாட்றோம்னு நினைக்கிறேன். போலாம். யூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த ஊர்ல. Well done. Well, forgive me, but சண்டையில டச்ச பார்க்கவே இல்லையே. must return to our lives. ஓ 3D ஆச்சா? We failed to destroy the last of the moonshine. Sure. Would you like us to? Well, I normally take it for personal consumption. It's sort of part of the job. But I better get back home. Why don't I just take a jug or two and leave you boys the rest to show that there's no hard feelings on account of the war? We are all Americans. Of course. My cousin, Webster, he used to say some of us is not as American as others, if you know what I mean. Only I didn't quite. என்ன பண்ண போறோம் நீங்க எல்லாரையும்? அரச்சுதனே. Degenerate, no good, white trash, hillbilly piece of scum. I know you, Billy Lime. Finally. You've always been a Finally. piece of crap. Come on, move. We have a like it. On a land so stupid, a backwater so backwards that even we are like geniuses. Bill, get this stuff out of here. Come on. You ride with me. Okay. Should I stash this somewhere near camp, boss? Yes. Show it to Hosea. I'm sure he can find a use for it. போலாமா? Can we leave this swamp now, please? Come on, Arthur. Let's get back to camp. Bit of trouble back there, Arthur? Ain't there always?
From what they was yelling, I think they were the buyers. Old Archibald didn't ask too many questions, so neither should we. I ain't planning to. That was worth the effort, though. Deputized and hiding in plain sight. These lawmen, these two families. I mean, I really think we can play this from all sides. It's got Hosea written all over it. This is starting to sound like the Young Dutch again. What do you mean, Young Dutch? I'm as strong as I have ever been. Hey, you know what? Why don't I race you back? தெரியலையே ரேஸ் டிக்ளைன் பண்ணிடலாமா அக்செப்ட் Okay, you're on. That's the spirit. Okay. On my word. Set go. There, girl. நம்ம தான் ஜீப் நினைக்கிறேன். You never were much of a rider. We'll see. யாருக்கிட்ட அந்த அளவுக்கு குதிரை ட்ரெயின் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நான். போயிடுவோம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோ. டச்சு ரொம்ப பொறுமையாக வராப்லையே பின்னாடி பிடிக்க முடியாது போல நம்மள. பரவாயில்ல பரவாயில்ல ஓரளவுக்கு வந்தாச்சு. இல்லை டச்சு ரொம்ப லாங்கில் இருக்காரியா. கடைசியில் முந்திடுவாரோ அசிங்கமா. எங்கேயோ இருக்காரு டச்சு. ஐயோ கொஞ்சம் 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 வந்தாச்சு கொஞ்சம் அவசரப்படாத வந்தாச்சு. ஐயோ இரு அமைதியாரு. ஐயோ டச்சு வந்துட்டான் என் பின்னாடி. ஓ ஐயோப்பா நான் தான் வின்னு. I never knew you were quite so good at running away, Arthur. I never knew age had slowed you down quite so much. Well, time is a bastard. When you get to be my age, well, you'll know that better than anything. Be well. I had fun with you today. I was gonna say you're like a son to me, but you're more than that. ஓகே கைஸ், நம்ம அப்படியே வந்து லைவை வந்து முடிச்சுக்கலாம். அப்படி நம்ம நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணலாமா? பாய். Bye guys.